हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश चॅप्टर 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट या पाठामधील इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी, स्पॉट द एरर इन द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विथ रेफरन्स टू द पॅसेज अँड रीराईट देम करेक्टली. पॅसेजच्या संदर्भाने खाली दिलेल्या शब्दांच्या स्पेलिंगमध्ये काही चुका आहेत, तर त्या चुका दुरुस्त करून आपल्याला त्या शब्दाचं स्पेलिंग बरोबर लिहायचं आहे. पहिला शब्द आहे रिनाऊंड, सेकंड जॉमेट्रिक, थर्ड पेंटिंग, फोर्थ सर्कल्स, फिफ्थ अचीविंग, सिक्स्थ features, seventh figures, eighth inner, ninth village, 10th decided, 11th tribal, 12th mythology, 13th earthen, 14th medium, 15th different. सेकंड ॲक्टिव्हिटी, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. खाली दिलेली डायग्राम आकृती आपल्याला पूर्ण करायची आहे आणि ती डायग्राम कशाबद्दल आहे? कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रजाज पेंटिंग्स. फर्स्ट, सिंपल जॉमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन्स, captivating compositions, color blue and orange. Third activity, complete the following with reference to the passage. पॅसेजच्या संदर्भाने खाली दिलेले वाक्य पूर्ण करायचे आहेत. ए, रजाज पेंटिंग डू नॉट डिपिक्ट डॅश. आन्सर, रजाज पेंटिंग्स डू नॉट डिपिक्ट लाईफ लाईक ह्युमन फिगर्स or copies of scenes. B, Raza's paintings are done in the dash style. Answer, Raza's paintings are done in the abstract style. C, Raza's paintings are not inspired by dash. Complete sentence, Raza's paintings are not inspired by any external factor. D, Raza's paintings present images from his own dash. Complete sentence, Raza's paintings present images from his own inner mind. E, Raza's paintings radiate dash. Complete sentence, Raza's paintings radiate peace. F, the dash became the core of Raza's paintings. Complete sentence, the bindu or point became the core of Raza's paintings. G, for an artist like Raza, his work or paintings are an effective dash. Complete sentence, for an artist like Raza, his work or paintings are an effective medium of communication. Fourth activity, रीड द पॅसेज ऑन गोंड आर्ट केअरफुली. गोंड आर्टवर जो काही पॅसेज दिलेला आहे तो काळजीपूर्वक वाचा. देन कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस विदाउट गोईंग बॅक टू द पॅसेज. आणि पॅसेजमध्ये परत न जाता परत न वाचता खाली दिलेले वाक्य पूर्ण करायचे आहेत. गोंड आर्ट इज अ ट्रायबल डॅश. गोंड आर्ट इज ए ट्रायबल आर्ट. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian dash. Complete sentence, the Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian language. Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their dash. Complete sentence, originally people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw,
and the colors with which you dash dash. In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw, and the colors with which you draw. Fifth activity, write about the following important features of Gond art with the help of the passage. Gond art, outlines, variation in drawing, texture designs, developed and preserved by a medium of preparing the canvas, preparing colors. In Gond art, the artist prepares the canvas. Things in nature like soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung are used to prepare colors. The designs include some textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes, and circles. Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. Sixth activity. Why does the author think that the roots of folk art lie in women's chorus? लेखकाला असं का वाटते, लेखक असा का विचार करतो की जी काही लोककला आहे तिची जी मुळं आहेत ही मुळं स्त्रियांच्या रोजच्या कामामध्ये रुजलेली आहेत. आन्सर, इन द पास्ट इट वॉज द ड्युटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर हर होम अँड हर्थ. इट इन्क्लुडेड डेकोरेटिंग द हाऊस with different things like flowers, rangolis. They handled it very creatively while shouldering the other responsibilities of their home. They used their own creativity while doing it, so the author thinks that the roots of folk art lies in women's chorus. Seventh activity. From the passages, list the words related to. पॅसेजमधून खाली दिलेल्या शब्दाशी संबंधित शब्दांची यादी तयार करा. पहिला आहे जॉमेट्री आणि जॉमेट्रीला संबंधित रिलेटेड वर्ड्स आहेत सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वेअर्स, रेक्टँगल्स, लाईन्स, डॉट्स. देन द वर्ड्स रिलेटेड टू कलर्स, ब्ल्यू, पेंट, पेंटिंग्स, orange, striking, abstract. The words related to designs, that are human figures, scenes, abstract. Eighth activity. These two passages are examples of short introduction to works of art, a short review. हे दोनही पॅसेज हे कलेचं जे काही कार्य आहे त्याचा एक छोटासा परिचय म्हणून या ठिकाणी उदाहरणादाखल दिलेले आहेत. दे कवर द फॉलोइंग पॉईंट्स. यांनी खालील पॉईंट कवर केलेले आहेत, जसे नेम ऑफ द क्रिएटर, टाईप ऑफ आर्ट, प्रेझेंटेशन टेक्निक्स, मॅसेज ऑर इंटरप्रिटेशन, द थीम ऑफ ऑर सब्जेक्ट मॅटर, इंडिव्हिज्युअल स्टाईल, इट्स इफेक्ट ऑन व्ह्युअर्स. व्हॉट पॉईंट्स विल यू इन्क्लूड इफ यू हॅड टू रिव्ह्यू अ बुक ऑर फिल्म ऑर प्ले. की एखादं पुस्तक किंवा चित्रपट किंवा एखादं नाटक याचा जर रिव्ह्यू घ्यायचा झाला तर तुम्ही कोणते पॉईंट्स त्यामध्ये इन्क्लूड कराल. लिस्ट द पॉईंट्स. त्या पॉईंटची यादी करा. इफ आय हॅड टू रिव्ह्यू अ बुक, अ फिल्म ऑर प्ले, आय वुड लाईक टू इन्क्लूड द फॉलोइंग पॉईंट्स. थीम ऑफ द बुक ऑर फिल्म ऑर प्ले, द प्लॉट अँड द स्टोरी, द कॅरेक्टर्स इन द बुक, फिल्म or play, flow of language and style of narration, authenticity of the book, film, play, message conveyed in the book, film or play. Choose a book or film and review it in short using the points you have listed. The Three Mistakes of My Life. The Three Mistakes of My Life is a novel written by Chetan Bhagat, who writes about Indians and for Indians. His characters are young and passionate,
The novel follows the story of three friends and is based in the city of Ahmedabad in Gujarat. Govind Jat Patel is an ordinary guy with whom anybody can relate. Being a Gujarati, his ambition is to become a businessman. His friend is Omi, who is the son of Hindu priest of the local temple. He is confused about his religious views, which are mainly influenced by Bittu Mama. Ishan is a big cricket freak and a patriot. He was the best cricketer in his locality and school. He helps Govind's business by organizing daily cricket coaching camps. He has a younger sister Vidya who is weak in mathematics. Ishan asks Govind to take her mathematics tuition. In between their tuition, they fall in love, which is kept secret. The whole story revolves around Govind and his friends and the three mistakes he made. It is pop fiction of the lightest, laziest sort, which tackles serious real life issues and includes giving it a veneer of earnest thoughtfulness that stands up to nothing. It is written simply and has the quality that makes one want to read the book in one sitting. The target audience of the book is the young generation. It is based on fun, emotion, and pays to turn it into potential bestseller. Now move on to language study. Ninth activity. You know that an adverb is a word that tells us something more about a verb. An adjective, another verb, etc. तुम्हाला माहीत आहे की ॲडवर्ब हा असा शब्द असतो जो एखाद्या व्हर्बबद्दल, ॲडजेक्टिव्हबद्दल किंवा दुसऱ्या ॲडवर्बबद्दल शिल्लकची माहिती सांगतो. इट कॅन गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, टाईम, मॅनर एटसेट्रा ऑफ द ॲक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब. हा शब्द आपल्याला क्रियापदाकडून केल्या जाणाऱ्या कृती जसे वेळ, जागा, मॅनर्स याच्याबद्दल सांगतो. फॉर एक्झाम्पल हिअर टेल्स अस अ प्लेस, की उदाहरणार्थ हिअर हा शब्द आपल्याला काय सांगतो, जागेबद्दल माहिती देतो. नाऊ गिव्ज अस इन्फॉर्मेशन अबाउट टाईम, नाऊ हा शब्द आपल्याला वेळेबद्दल माहिती देतो. फास्ट गिव्ज अस इन्फॉर्मेशन अबाउट मॅनर, फास्ट हा शब्द आपल्याला मॅनरबद्दल माहिती देतो. In the same way, an adverb clause is a group of words that can also tell us something more about place, time, manner, etc. of the action denoted by the verb. अशाच प्रकारे ॲडवर्ब क्लॉज हा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आहे, शब्दांचा समूह आहे जो आपल्याला जागेबद्दल, वेळेबद्दल, मॅनरबद्दल म्हणजे वर्बकडून केल्या जाणाऱ्या कृतीबद्दल माहिती सांगतो. Read the following examples and then complete the sentence using your own ideas. खाली दिलेले वाक्य वाचा आणि तुमच्या आयडिया वापरून हे वाक्य पूर्ण करा. ए प्लेस, यू मे सीट व्हेरेवर यू लाईक. त्याखाली आपल्याला लिहिता येईल यू मे सीट नियर मी. बी टाईम, आय एंटर्ड द स्कूल वेन द बेल वॉज रिंगिंग. आणि खालचं वाक्य आपल्याला लिहिता येईल आय एंटर्ड द स्कूल विथ माय पॅरेंट्स. सी मॅनर, आय लव माय कंट्री लाईक अ ट्रू इंडियन शुल्ड. त्याखाली आपल्याला लिहिता येईल आय लव माय कंट्री फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. या ठिकाणी आपला हा इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्व व्हिडिओ ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये शक्य तेवढ्या प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.